이번 세션은 미 KEI 비상임 석좌연구위원이신 랜달 존스 박사님의 화상 발제로 문을 열겠습니다. 화상으로 만나보시겠습니다. Hello, I'm very happy to be here. I want to thank Chosun Ilbo for this invitation. I'm very happy to be on this program along with Dr. Hyun, who I've met in Paris at the OECD, as well as in the Blue House and other places. So today, I would like to talk about a few main points. First of all, Korea has become more dependent on China for imports and on the US for exports. This concentration of trade with the two global superpowers poses risks for Korea. Second, supply chain problems have been a recurrent issue for Korea, reflecting their heavy reliance on certain countries for key inputs. The third, protectionist policies by the United States have disrupted the global trading system, creating risks and uncertainty for Korea's trade-dependent economy. Fourth, to cope with the changing world order, Korea needs to increase its supply chain resilience and reduce its reliance on China and the United States by expanding trade ties with other countries. So I'd like to start talking first about how Korea is faring in this rapidly changing global economy. So we see a number of trends. Korea now has a bilateral trade deficit with China, reflecting rising imports from China across a broad range of manufacturing sectors. Second, Korean exports to the U.S. are rising, driven by a few key products, notably cars and semiconductors, leading to an increased trade surplus to the United States. And third, Korea's trade balance with the rest of the world, i.e. excluding China and the United States, is basically somewhat imbalanced over time. Korea is having a deepening dependence on China for imports and more dependence on the U.S. for exports. So these figures kind of demonstrate or illustrate these points. So on the left-hand side, we have trade between Korea and China. So you can see the exports of Korea, the blue line, they've been, in 2011, they were about 130 billion US dollars. And in 2024, they're about the same. But the red line is the imports. And you can see that especially since about 2019 or 2020, there's been a very sharp increase in Chinese exports to Korea. And consequently, the trade balance, which is these orange rectangles, we can see that the trade has gone into deficit. The right-hand side, we have trade with the United States. There, the blue line is Korean exports to the U.S. And you can see that beginning about 2020, there was a very sharp increase in Korean exports to the U.S., rising to around 130 billion US dollars. In terms of Korea's imports from the U.S., you can see that they increased somewhat during the early 2020s, but they're they're kind of stagnating or stable at the moment. So the U.S. trade deficit with Korea has increased very sharply towards around 56 billion US dollars. So when you look at the U.S. trade surplus by country, the largest deficit, of course, is with China at almost $300 billion, and then Mexico and Vietnam. And of course, Vietnam, much of this is transshipments from China because a lot of goods from Guangdong come to Vietnam for final processing. And Samsung is the biggest foreign direct investor in Vietnam. Samsung told me they export more mobile phones from Vietnam than they do from Korea now. So Korea is 8th on this list of deficits, 66 billion in 2024 by the U.S. measure. Going back to these charts on the trade, you can see the trade with the rest of the world, the left-hand side, which is everybody except China and the U.S. Korea's trade bounces around, but it's somewhat in balance. And then the right-hand side, panel D, you can see that Korea's dependence on the U.S. has gone from 10% of exports, almost doubling to about 19% of exports. And the trade with China is gone from, in terms of imports, is gone from 16% up to 22%. So this concentration that is becoming very marked in recent years.
This diagram, which I did for the OECD, this is 2023 data. You can see that in panel A, you have China and US. That's about 38% of Korea's exports. And then other Asia, Vietnam, Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, takes up another 35% or so. And then in terms of exports by product type, we see three main categories. Electronics, that's more than a quarter of Korea's worldwide exports. And that includes semiconductors. And then we have machinery and mechanical appliances, another 11%, and motor vehicles, another 50%. So we see concentration both on the destination of exports and the product that Korea is exporting. So why does Korea now have a bilateral trade deficit with China? Well, first of all, China's government-led industrial policies and technological advancements have boosted its manufacturing competitiveness in recent years. In addition, we have a Korea-China FTA negotiated in 2015, and that has started lowering trade barriers between the two countries. And so by 2035, 20 years from the time we negotiate this, we expect that 91% of Korea's exports to China will be zero tariff, duty-free, and I think 85% of Chinese exports to Korea will be duty-free. So we're going to see more trade as the trade barriers come down. At the same time, as I mentioned, Chinese imports from Korea are somewhat decreasing. And that's because China's push to develop local supply chains and enhance its technological self-reliance has been very successful to some extent. They call this the 2020 dual circulation strategy, where China tries to move more towards domestic supply chains and rely more on domestic demand to grow its economy. And then we also have the U.S. controls on semiconductor exports to China. Many were imposed in 2022, and that has had an impact on Korean exports to China. Korea exports a lot of semiconductor manufacturing equipment, and that has gone down as we've had more trade barriers on semiconductors. So what explains the rise in Korea's exports to the United States that I showed earlier? First of all, the U.S. has promoted investment in domestic manufacturing since 2022 during the Biden administration. We had the CHIPS Act, which was focused on semiconductors. And then we had the Inflation Reduction Act, and these have encouraged Korean firms to expand their production facilities in the United States, boosted Korea's exports and related products, including semiconductors and machinery. And second, Korea is just becoming more globally competitive with their cars becoming more user-friendly and people in the U.S. Demanding more eco-friendly vehicles. So that has helped Korean exports to the United States. This chart shows measures of concentration using an index, a Herfindahl-Hirschman index. So Korea is on the left-hand side of both charts. So in terms of, excuse me, in terms of country-level export concentration, you can see that Korea has a high-level concentration compared to China, which is very diversified by 2024, and much higher than France and Germany. On the import side is going up. It's much higher than China and France and Germany, but less actually, about the same as Japan. So we look at product market concentration. There you can see a sharp increase in Korea's product concentration. And this is partly driven by semiconductors, as Korea's become a dominant player in semiconductors. In terms of imports, you don't see the same trend. It's leveled off a bit since 2017. So let me turn now to the second part of my presentation. How is this fragmentation of the global economy affecting supply chain insecurity? At the OECD, we have a measure called foreign market reliance. And in the note, you can see that this is defined as the share of total domestic output that is exposed to disruptions downstream, in other words, towards delivering the product to the end customer. And so Korea's foreign market reliance on non-OECD countries is relatively high, the second highest in the OECD after Chile and ahead of Australia.
The other measure, foreign input reliance, this measures the total domestic output that is exposed to foreign disruptions upstream related to the inputs into the production process. And there, Korea is the most exposed or vulnerable to disruptions in upstream value chains in non-OECD countries, and that would be China to a large extent. So expanding exports from China has deepened Korea's dependence on China. This dependence on China for manufacturing and supply chains creates vulnerabilities to Korea's economic security and to its global competitiveness. This dependence is especially marked in large-scale industries such as chemicals, petroleum, primary metals, and electronics, and semiconductors, and that raises concerns about China's growing influence on the Korean economy. China's dominance extends to some strategic industries, secondary batteries, robotics, renewable energy, and this potentially jeopardizes Korea's medium to long-term development potential. So in recent years, Korea has faced many of these serious supply chain crises. First of all, in 2019, we had the shock when Japan put export controls on three materials, fluorinated polyamide, photoresist, and hydrogen fluoride, and these are critical for semiconductor production. This was done on the grounds of national defense, as Korea was taken off a whitelist that allowed these products to be freely exported to Korea and some other countries. And then in 2021, I was actually visiting Seoul in 2021 with some OECD colleagues, and I was going to the Blue House looking forward to some interesting conversations about macro policy and structural issues. And we spent a whole hour talking about the question of urea, which I didn't really even wasn't familiar with. But this was a problem in 2021 as China cut its exports to Korea. And that's a big ingredient for diesel that's used in delivery trucks. And without delivery trucks, the economy will be damaged. A third example of supply side problems is a Russian invasion of Ukraine in 2022, and that disrupted the imports of rare gases from Ukraine, neon, krypton, and xenon, and these are also critical for semiconductor production. And then in 2023, China tightened export controls on critical minerals such as gallium, germanium, and graphite, which disrupted industries. And then now with what's happening in the Middle East, Samsung Electronics and SK Hynix, they are the largest makers of memory semiconductor chips, and they rely on Qatar for 60% of their imports of helium, which is used to cool down these wafers during the production process. So Qatar has halted the production of helium after the war against Iran started a few weeks ago. So helium is just one of 14 semiconductor supply chain materials that the Korean government has flagged for monitoring due to their heavy vulnerability given the war in the Middle East. So in short, global economic integration and openness has resulted in very efficient and profitable supply chains, but they're also potentially fragile, and disruptions can bring very serious consequences. So Korea is vulnerable to further disruptions looking ahead. So the Korea International Trade Association did a very interesting study a few years ago. So they looked at the imported materials, which are 12,586, and out of those, almost one-third, so around 3,400, Korea relied on a single country for 80% or more of its total supply. So that meant they're very dependent and vulnerable. So China accounted for 80% of these products, where Korea relies on one country for 80% or more. 1,850 products come from China, including rare earths. And the US came next with 503 products, and Japan with 438. So one possible bottleneck looking forward could be magnesium. Korea imports magnesium to manufacture cars, smartphones, and batteries, and 100% of Korea's imports of magnesium have been coming from China, which controls 85% of the world's supply of magnesium. So we can see another risk that could hurt the Korean economy. So let me turn now to the question of protectionism. So this chart
shows China and the U.S., the two global superpowers. U.S. is blue. We can see that back in 1992, the U.S. trade balance, this is for goods, not including services, was close to balance. But by 2024, the U.S. balance in trade reached a deficit of more than 1.2 trillion US dollars. China is red. You can see over time, their trade surplus in goods has risen to more than 1 trillion. So this creates tension, and Korea, as a major or the major trading partner for both these countries, gets caught in the middle. The other factor is if you look at the items, the 10 products where the U.S. has its biggest trade deficit, we have machinery and home appliances. Korea is a major exporter in this category between microwaves and dishwashers, refrigerators. Second, we have semiconductors, electronic equipment. The U.S. has a $260 billion deficit, and Korea is very prominent in that area as well. And the third big item is automobiles and parts. So Korea draws lots of attention because it has a large trade surplus with the U.S. and is focused in very product lines that are very important to the Trump administration. So I tried to look at what's happened since we've had the new second Trump administration, and things happen almost daily, so I had to be very selective in this list. But we had March 12th, we had the tariffs on steel go up to 25%. April 2nd, we had the Liberation Day, the reciprocal tariffs under the IEEPA, the International Economic Emergency Protection Act. And most countries got a 10% tariff, but Korea was given a 25% reciprocal tariff to take effect on 9th of April. The following day, the tariffs on automobiles went up to 25%. Fortunately, the tariffs on the reciprocal tariff was delayed, announced on April 9th. It was delayed until July. And then we had another problem, June 4th, the tariff on steel and aluminum went further from 25% up to 50%. So going forward, President Trump delayed the deadline for negotiating these agreements for the reciprocal tariff. That was extended to August 1st. And then by the 31st, the day before that deadline, Trump announced a full and complete deal with Korea. We had the memo of understanding in late October. The good news was in November 1st, the tariff on Korean cars was reduced to 15%, the same as imposed on Japan. And finally, on the 14th of November, we signed the agreement on the U.S.-Korea trade agreement. On February 20th, the U.S. Supreme Court invalidated all these reciprocal tariffs that were imposed under the IEEPA, the International Economic Emergency Act. The following day, Trump announced a 10% tariff, and he promised to raise that the following day to 15%. And this tariff under Section 122 can last up to 150 days. So basically, by the end of July, this will expire, and then we'll see what happens next. And then on March 12th, Korea, the National Assembly approved the Korea-U.S. trade agreement. So what is in this agreement? Well, the tariff rate will be determined by one of three things, whichever is the highest, either 15% under the reciprocal, the chorus FTA tariff, or the U.S. most favored nation tariff. So we're not sure exactly where that will be for each item. The 232 tariffs on car, auto parts, timber, and lumber, they will no longer be 25%. They'll be cut down to 15% for all these items. Semiconductor tariffs, we don't have a set agreement, but Korea will receive no less favorable treatment than the terms offered to any other countries that export semiconductors to the U.S. Basically, that would be Taiwan. And the tariffs on steel, unfortunately, remain very high at 50%. The key thing about this agreement is part of it is an agreement that Korea will invest in the United States. So they promise to spend $150 billion to help build the U.S. shipbuilding sector. And these projects must be approved by the United States. In addition, we have $200 billion of additional strategic investment by Korea,
And the final decision on these projects will rest with the United States president. And the investment will take place over 10 years. So this is a really unique aspect. Japan has a $500 billion agreement on this investment. And so Korea is somewhat less, but this is still a huge amount of money that hopefully will be invested in a way that will bring a good return to Korea. Other things were eliminating the 50,000 unit cap on how many cars can go into Korea without safety modifications, and the agreement that Korea and the U.S. will work together to address non-tariff barriers affecting trade in food and agriculture. So we look at what's happened to the U.S. tariff level. Back in 2022, we had a 1.5% weighted average tariff. That just means the average tariff applied to countries by product category. Under the IEEPA, the reciprocal tariffs, we got up to 13.8% worldwide. And once we got rid of those, now we went to the 10% tariff. That would imply a 10.3% weighted average applied tariff. And if it goes up to 15%, as President Trump promised, that would be 12.1%. Once this expires, we would go down to 6.7%. We won't go back to 1.5 because there's still these tariffs on steel and some other products. So even though this 122 will probably expire, we'll have a tariff rate, an average tariff rate, that is 4.5 times higher than it was in 2022. So that's very, very damaging. If we look at the effective tariff, which is tariff revenue as a share of imports, we go from 2.5% in 2024. Under the IEEPA, we go up to 7.7%, and then around 5 to 6% with this Section 122 tariff that's imposed for 150 days. So one thing that I'd like to stress, and I've said this hundreds of, maybe thousands of times to policymakers who think that tariffs can change trade balance. Tariffs do not change trade balances. So this chart we have, the blue is the U.S. deficit in goods. You can see during the 2016, 2017 to 2020, when the first Trump administration was using lots of protectionism, we can see that the blue bars were getting bigger. We're having a larger deficit in goods, even though tariffs were going up. And the overall balance, taking into account goods plus the green, which is services, the balance deteriorated. And even in 2025, when we raised tariffs under these reciprocal tariffs and other things, we can see that the goods deficit for the U.S., the deficit got bigger, more than 1.2 trillion, and the total balance counting services did not change. So we have to make our leaders understand that tariffs are not the solution to having a trade balance. It depends on a country's savings and investment balance, and the U.S. has low savings and high levels of investment, which leads to this imbalance. So despite this trade agreement, Korea still faces more protectionist pressure. So the Supreme Court struck down these tariffs on February 20th, and then President Trump promised to, quote, determine and issue new and legally permissible tariffs. So under U.S. trade law, we have a range of options. We have 232 for national security, 301 for unfair trade practices, 201 for U.S. firms being hurt by trade. So there's these other tools that they take time, but they can also be used. And the Secretary of the Treasury, Mr. Besant, he predicted that by August, U.S. tariffs would return to levels that existed before the Supreme Court outlawed the IEEPA tariffs on the 20th of February. So we have a thread that tariffs will go back up. And then on March 11th, the U.S. launched the Section 301. This is foreign trade practices that are deemed to be unfair. This investigation covers Korea, as well as 15 other countries, many in Asia, as well as some in Europe, and we have Mexico as well, and Japan and India. But the target of this 301, typically in the past, it was on the steel industry or the car industry. This time, it's on the issue of structural excess capacity in manufacturing. How do we define that? How do we measure that? I don't see how this is going to work. And then the same day that the National Assembly passed
Section 301, we had another investigation launched. This is Section 301, Article B, which is about prohibiting imports of goods produced with forced labor. So Korea and 15 other countries are under investigation for that. So the main point is that this protectionism is not ended, and there's more things that might be coming in the future. So let me just finish up by talking about how Korea can try to prepare and prosper in this challenging world situation. So first of all, on supply chains. For a free market economist, as one like me who's been working in economics for a long time, it's the responsibility mainly of private companies to reduce their supply chain dependencies in order to promote their business interest. So in other words, we leave it to the invisible hand of the market. Companies can reduce supply chain vulnerability by expanding domestic production facilities, increasing stockpiles and inventories, diversifying supply sources, which we sometimes call redundant sourcing. However, all of these strategies have a cost, and a profit-maximizing company might not want to take these measures given the cost. So firms manage their risk not thinking about what is the external effect on the rest of the economy, but the government has to consider what is the economy-wide spillover effects if a certain business runs into trouble because of supply chain issues. So in some cases, the cost to society, country as a whole, from these supply chain dependencies is higher than the cost to the company. And so that justifies a role for the government, especially when we're talking about a supply that's concentrated in a small number of countries and firms, or is of strategic importance, such as energy. So in some cases, the government needs to intervene to ensure that resilience in supply chains is secured for national and economic security. So what has Korea been doing in this area? Well, as you probably are familiar, MOTI, the Ministry of Trade, Industry, and Energy, identified 185 supply chain stabilization items among imported parts and equipment, and they deemed these to be important in terms of import dependence and their economic importance. So it launched this Industrial Supply Chain 3050. What it means is that the goal is to reduce dependence on items from specific countries from an average of 70% to less than 50% by 2030. So that's the 30-50 strategy. The government wants to use various tools, I mentioned. First, support technology development, so local domestic companies can produce the things that are needed. Encourage mergers and acquisitions to make the domestic firms stronger. Apply regulatory exemptions. D, support relocation of overseas plants to other overseas destinations that might be safer. And recommend that companies expand their inventories and help them cover the cost of increasing inventory. And then ordering companies to home shore production in case of an emergency. We had a next step was this Framework Act on supporting supply chain stabilization for economic security. So this was in June of 2024. This was the Ministry of Economy and Finance, and they designated 300 economic security items to extend support for stable production and stock management or inventory management. So it also operates an early warning system for items that are essential for Korea's national security. So a supply chain stabilization committee has been created. It consists of ministers in government and private experts to act as a control tower to look at nationwide supply chain resilience and have a master plan that will be updated every 3 years. And meanwhile, the Export-Import Bank will have a supply chain stabilization fund to help private sector firms. And the government plans to increase its stockpiles of 20 key minerals and 35 other items up to an average of 100 days of supply. So there are risks to this type of approach, this proactive approach. First of all, home shoring might be very popular politically among voters and politicians, but it should really be a last resort because it will be very expensive to have companies try to repatriate their overseas factories. Second, channeling resources to important incumbent firms inevitably raises hurdles for emerging firms that are competing for labor and capital. So we stymie competition
that we need to create new industries and also new firms. This happens at the industry level as well. So we have to have careful cost-benefit analysis to prevent unnecessary and costly interventions to address supply chain resilience. So one example on diversification is in the semiconductor industry. So in Korea, the semiconductor industry is focused more on the volatile memory sector. So on the left-hand side, you can see that Korea's semiconductor exports were about 63.8% memory, the volatile sector, and 36.2% in the non-memory sector. In the first quarter of 2023, Korea's semiconductor exports fell 40.9% year on year. That's the right-hand side, that column that shows a 40.9% drop in semiconductor year on year. So if Korea's share of semiconductors have been the same as the world average, this 30.5, then the drop in semiconductor exports would have been only 31.4% rather than the 40.9%. So 10% less. So this shows how concentration in a more volatile or risky business can lead to more fluctuations in exports and economic growth. But it's hard for Korea given it's specialized in scale-intensive industries like semiconductors, cars, shipbuilding. So inevitably, Korea has export concentration in a relatively small number of products. So rather than focusing on diversifying products, we have to think about diversifying trading partners. So Korea has been a front runner, a very enthusiastic country, in establishing many foreign trade agreements. The first one was down here in Chile back in 2003. It wasn't popular. The farmers protested in Yoido, and lots of tractors came because there was fear that exports of grapes and apples from Chile would hurt farmers. But given the different seasons, since it's in the lower southern hemisphere, that didn't really materialize. But you can see that Korea has a free trade agreement with the European Union and also with America. So Korea is, I think, the only country in the world that has FTA with both the EU and the United States. So Korea now has 22 free trade agreements covering 59 countries, and these 59 countries account for 85% of global GDP. So what is left to do? Have we done everything we can? There are many studies that show that trade agreements can result in either trade creation or trade diversion. So trade creation is good because it creates more trade, but trade diversion means the FTA reduces trade from a more efficient country, and you get imports that are made from a country that's not as efficient. So the higher the level of openness in the FTA, the greater the positive trade creation effect, and the lower is the negative trade diversion effect. Well, this implies that in some of our free trade agreements, some are very high level. So the gold standard might be the Chorus FTA, but other free trade agreements are much more not as comprehensive, or they still allow trade restrictions. So we can try to make our existing FTAs more ambitious in reducing barriers. And so this would help increase Korea's openness if we could improve some of these existing 22 FTAs to make them more supportive of more trade. I've also read that the Ministry of that handles trade, international trade and resources, they've identified 7 emerging countries, high potential and emerging countries that might be good candidates for future FTAs. But for me, the most important thing would be to have Korea join the comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership. So this is the 4th largest FTA in the world in terms of GDP after the US-Mexico-Canada agreement, the European Single Market, and the RCEP, this Regional Comprehensive Economic Partnership in Asia Pacific. So the CPTPP for Korea includes 2 important countries that do not have an FTA with Korea. That is Japan, still one of Korea's major trading partners, and Mexico. So the CPTPP is considered to be kind of the gold standard. On the right-hand side, I have
these 30 chapters that cover a large number of topics, and the yellow ones have been revised to be updated. So this is probably the highest level trade agreement we have in the world. And the CPTPP is committed to a rules-based order. And that is what is disappearing. We're losing our rules-based order with all these random, ad hoc tariff provisions that are being applied. So CPTPP is the ideal based on a rule-based order, and economic integration is its focus. So I know that in 2021, under the Moon Jae-in, we talked about joining CPTPP, and again under President Yoon, but never went ahead. And again, for many countries, like in Korea, the obstacle is often concern about the agriculture sector. I realize the Korea Rural Economic Institute had a study, and they said if 98% of agricultural tariffs were eliminated through the CPTPP, the agricultural sector in Korea would suffer annual losses of up to 440 billion won. But that is less than 1%, less than 0.1% of GDP. So this could be offset. The trade minister, Johan Koo, stated that it's time to diversify our export markets and begin strategic reviews of agreements like the CPTPP in the midst of intensifying U.S.-China trade tensions. So let me stop here, and I'm looking forward to the other comments and the discussion afterwards. So thank you very much. 네, 렌달 존스 박사님 좋은 발제 감사합니다. 자, 이제 세션 2 연사분들은 모두 무대 위에 올라와 주시기 바랍니다. 네, 세션 2의 좌장은 KDI 원장을 역임하신 현정택 인하대 국제통상학과 교수님께서 맡아주시겠습니다. 네, 좌장님께 마이크 넘겨드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 예, 이 세션 사회를 맡은 현정택입니다. 시간이 조금 우리 예정보다 소모가 됐기 때문에 빨리빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 먼저 이 세션에서 토론을 맡아주시는 세 분을 소개를 해드리겠습니다. 제 바로 옆에서부터 강성진 고려대 경제학과 교수입니다. 한국경제학회장을 맡고 계신다. 한국경제학회라는 게 우리나라의 모든 그 경제학 교수들 또는 경제학자들이 전부 만드는 거기에서 회장하고 계시는 분입니다. 이혜민 한국외대 초빙교수입니다. 외교부의 대사님 하셨고 G10이라고 그 회의에 한국 간사 역할을 맡으셨댔습니다. 예, 최병일 법무법인 통상전략혁신허브 원장 맡고 계시고요. 이화여대 명예 교수입니다. 제가 토론자들한테 부탁하기 전에 이 발표자하고 좀 이 사전에 연락을 좀 하려고 합니다. Dr. Jones, are you there? Are you on the line? Do you hear me? Okay, I think you hear me. The procedure is after I invite these three discussants, and after their presentation, I will give the opportunity to you to respond to their comments. And then after that, we'll have a question and answer session with the floors. 그러면은 이 첫 번째 토론자로 우리 강성진 고려대학교 교수님 토론 모시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 고려대학교 경제학과의 강성진입니다. 렌덜 존 교수님의 말씀을 많이 들었습니다. 잘 들었습니다. 간단히 드리면은 최근에 뭐 중국하고의 관계가 우리가 변화됐습니다만은 중국하고는 우리가 이제 무역 적자가 나기 시작했고요. 최근에 미국하고는 무역 흑자가 이제 굉장히 큰 나라로 들리면서 이제 한국에 대한 그 관심을 이제 주셔서 수출 의존도 수입 의존도를 줄이면서 무역
구조를 다변화하고 글로벌 서플라이 체인을 좀 바뀌어야 된다는 말씀을 해주셔서 거기에 대한 코멘트 겸 뭐 질문도 될 수 있는 부분인데요. 첫 번째 제가 뭐 간단히 드리면은 이제 왜 이런 식의 그 미국의 패권 문제가 등장하고 보호무역주의가 등장하느냐를 보면 세 가지로 이제 말씀을 드리고 싶은데 최근 미국의 보호무역적 정책의 변화는 미국과 중국 간 경제 패권 경쟁 속에서 중국의 급속한 부상에 기인하며 이는 지난 약 100여 년 동안 유지되어 온 미국 중심의 글로벌 주도권에 대한 위기의식에서 비롯되었다 저는 생각을 합니다. 미국을 보면 1920년대 관세 전쟁을 시작을 했고요, 미국이. 그 당시에 그것 때문에 미국이 주도권 했다 보면 오히려 게트라고 하는 국제기구를 설립하는 계기가 됐는데 1980년대 플라자 합의에 의해서 사실은 미국이 주도권을 다시 회복을 했고 거기에 일본이 잃어버린 뭐 30년, 40년 이런 얘기를 많이 하게 되는데요. 이 상황을 보면 이 그래프를 보시면은 미국과 중국의 그 패권 전쟁이 얼마나 앞으로 강하게 이루어질 것인가를 알 수 있습니다. 먼저 미국의 경제 왼쪽을 보면은 이 비중을 보면 2024년 기준 세계 GDP에서 차지하는 비율이 23.5%였는데 중국은 19.1% 정도로 올라와 있어요. 이를 1980년과 비교하면 당시 미국은 세계 GDP 40.0%였는데 중국은 1.6%에 불과했습니다. 그만큼 중국의 세계 GDP 비중이 많이 얼마나 커졌는지 알 수 있고요. 무역 비중은 더 드라마틱합니다. 무역 비중 역시 유사한 변화를 보이는데요. 1980년대 미국과 중국이 각각 세계 무역 비중이 12.1%와 1.0%였습니다. 그렇지만 2024년 오면 그것이 역전이 돼서 미국이 11.0%, 중국이 12.5%로 오히려 역전이 됩니다. 이는 중국의 세계 시장 점유율이 미국과 유사한 수준에까지 확대되었음을 의미하고 이로 인해 미국이 글로벌 무역 패권 측면에서 오히려 미래의 경제 주도권에서 오히려 위기의식을 느낄 수 있다는 얘기가 할 수 있고 마찬가지로 아까 교수님의 발표 자료에서 계속 나왔습니다만은 오히려 우리가 트윈 데피시트라는 말을 쓰는데 쌍둥이 적자인데 2024년 기준으로 경상수지 적자가 1조 1,300억 달러 정도, GDP의 3.9%입니다. 재정 적자도 굉장히 커서요. 1.8조 달러로 약 GDP 대비 5.9%에 해당하는데 내외적으로 미국이 상당히 과거의 어떤 그 슈퍼파워로의 제도권에서 좀 중국의 약진으로 많이 벗어나고 있다라는 그래서 미국의 위치가 과거하고 많이 달라졌다는 얘기죠. 이건 제가 뭐 강의하면서 쓰는 자료인데 밑에 다른 것보다 저 밑에 것만을 보시면 그러니까 이러한 무역 환경이 변화했던 세계 경제는 점차 기존의 자유무역주의에서 벗어나 저는 이제 조건부 자유무역이라고 부르고 싶은데 조건부 자유무역 체제로 전환하고 특히 트럼프 행정부의 프로텍셔니즘에 의한 정책이라 할지라도 저는 그것이 보호무역주의로 전환하는 게 아니라 자기들이 하는 스스로 가치를 같이 하는 국가끼리 그룹화된 내에서의 자유무역, 즉 조건부 자유무역이라고 부르고 싶은데요. 정책적 흐름을 살펴보면 1980년대 저 밑에를 보시면요. 워싱턴 컨센서스에서 출발하여 수정된 워싱턴 컨센서스까지는 상당한 자유방임주의라든가 자유무역이라는 말을 많이 썼고요. 오히려 반대쪽에서는 신자유주의라는 비판을 받을 정도였습니다. 그러나 그 이후에 중간을 보시면은 포스트 워싱턴 컨센서스를 거쳐 최근에는 아이러니컬하게도 미국 바이든 행정부에서 강하게 등장했는데 거기에 당시 백악관 국가안보 보좌관인 설리반이 제시한 뉴 워싱턴 컨센서스가 지금 트럼프 행정부까지 연결된다고 보고 있습니다. 이는 시장 자율에만 의존하는 정책이 한계를 드러냈다는 인식 아래 국가가 산업 전력을 보다 적극적으로 주도해야 하며 공급망과 첨단 기술 그리고 안보를 통합적으로 고려해야 한다는 점을 강조하는 접근입니다. 이러한 기조는 바이든 행정부에서만 아니라 트럼프 행정부까지 정책 환경에서 이어지면서 현재까지도 주요 경제정책 방향에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 뒤에 책을 보시면 아세모글로 로빈슨 이분들이 얘기하는 제도적 변화, 즉 국가의 동통적인 제도의 변화가 없이는 경제성장을 지속할 수 없다라는 측면도 있습니다. 두 가지만 제가 말씀을 드리려고 하는데 첫 번째는 아까 교수님이 말씀하셨던 글로벌 서플라이 체인입니다. 이게 저희들이 연구하면서 한 논문 중에서 끌어온 결과인데요. 이걸 보시면은
특히 대외무역, 특히 글로벌 공급망 측면에서 수입선의 다변화가 필요하다는 말씀에 적극 동의합니다. 그래서 예를 들어서 최근 중동 지역의 지정학적 갈등은 중동 의존도가 높은 산업 구조에서 상당히 위험한 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 원유의 경우 중동으로부터 70~80%를 수입하고 있는 상황이고요. 이런 에너지 의존은 중동 사태에 의한 한국에 대한 충격이 옆에 있는 일본보다도 훨씬 더 크게 작용하는 것으로 높이는 요인입니다. 특히 반도체 산업을 보면 이거는 반도체 산업인데요. 1992년에 미국과 한국과 일본 중심으로 한 블록에서 유럽 블록으로 나눠져 있었는데 지금 현재 2022년으로 가면 오히려 아시아, 중국과 아시아 지역이 하나의 블록으로 되어 있고 미국과 유럽이 하나의 블록으로 되어 있습니다. 반도체 산업만 분류했을 때 서플라이 체인이 오히려 다극화에서 양극화로 이제 나눠져 있다는 얘기죠. 이런 경우 우리가 어떻게 해결해야 될 것이라는 오히려 중국 중심으로 많은 국가들이 모여 있는 구조가 되어 있고요. 또 하나는 보시면 이거는 이제 오히려 방위 산업입니다. 요즘 우리나라 한국도 상당한 정도의 방위 산업 이 서플라이 체인을 네트워크 어널리시스로 한 건데요. 냉전 기간 이전에는 보면 소련과 미국을 중심으로 방위 산업의 서플라이 체인이 꾸려져 있었는데 지금 냉전 이후만을 보면 오히려 다극화로 움직이고 있습니다. 러시아를 중심으로 한 그룹과 그다음에 프랑스를 중심으로 한 그룹, 독일을 중심으로 하는 그룹, 미국을 중심으로 해 오히려 다극화되어 있다는 겁니다. 이게 사실은 이 속에 이제 무기 체계들이 다양하기 때문에 무기의 종류에 따라 다르게 나오고 있습니다. 그래서 반도체 산업에서도 이제 유사한 문제가 존재합니다. 예를 들어서 아까 교수님이 말씀하신 여러 가지 일본이라든가 중국에서 저희들이 규제를 받았던 수출 규제를 받았던 거에 추가적으로 중동 전쟁과 연결을 해보면은 반도체에서 중요한 역할을 하는 헬륨이 수입의 64.7%를 카타르에서 의존하고 있고요. 브롬 소재는 97.5%를 이스라엘에 의존하고 있습니다. 이처럼 특정 국가에 대한 높은 집중도는 공급망 충격 발생 시 생산 차질로 직결될 수 있다는 점에서 교수님 말씀하신 대로 다변화시킬 필요가 있다는데 동의를 합니다. 그다음에 마지막으로 지금 발표 자료에 나오지 않고 있지만은 지금 여기에 있는 우리 한국들을 보면은 1인당 GDP라는 차원에서 보면 이미 선진국에 진입해 있습니다. 그래서 저희들 학생들하고 강의하고 이럴 때는 이제는 학생들은 이미 선진국에 된 나라에 태어난 학생들이고 저희들 세대는 제조업 중심의 어떤 그 개발도상국이나 중진국 대상에 태어났는데 저희들 이제는 경제발전 패러다임의 전환이 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이는 내수시장이 확대가 필요하다는 얘기인데요. 내수시장이 확대를 핵심으로 하며 제조업을 단순히 축소시켜 하는 것이 아니라 서비스업에 대한 규제 개혁을 통해서 제조업과 유사한 수준의 경쟁력을 확보하는 방향을 지향해야 합니다. 이는 이미 선진국 단계에 진입한 한국 경제는 대외 의존 중심의 성장 방식에서 벗어나 내수를 중심으로 하는 선진국형 수요 확대 정책을 보다 적극적으로 추진할 필요가 있습니다. 최근에 왔던 BTS라든가 우리나라에는 없는 우버 시스템 같은 게 사실은 우리의 서비스에 대한 규제나 아니면은 여러 가지 정책을 제조업 수준으로 끌어올렸을 때 우리 스스로의 대외 의존도가 줄어들게 되고 글로벌 공급망에서도 조금 더 자유로워지는 그런 형태의 지속 가능한 발전을 우리 젊은 세대에게 물려주지 않을까 이렇게 생각합니다. 그래서 마지막으로 교수님의 의견에 전적으로 동의하면서 추가적으로 저희는 서비스업이나 이런 유연한 산업 정책을 하는 게 또 하나의 한국의 경제 발전을 지속하는데 하나의 중요한 요소가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 다음 이혜민 교수님 토론 부탁드립니다. 파워포인트 띄워주시죠. 예. 네, 감사합니다. 지금 오늘의 주제가 자유무역의 세태 또 자유무역이 흔들리고 규정에 기반한 체제가 지금 쇠퇴하는 그래서 이게 어떻게 지금 일어나고 있는지에 대해서 최근에 그 세계 경제 및 정치 환경의 주요 변화에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 국제협력 체제와 규정 기반 국제 질서가 붕괴되고 그다음에 정부의 시장 개입이 확대가 되고 그다음에 제2기 트럼프 행정부의 통상 정책 등 세계
요약될 수 있다고 생각을 합니다. 우선 국제협력체제와 규정에 기반한 국제 질서의 붕괴입니다. 계속 지금 격화되는 미중 분쟁, 그다음 22년 2월에 러시아의 우크라이나 침공 및 이에 대해서 서방의 강력한 제재, 그리고 최근 이란 전쟁 등으로 인해서 국제협력체제가 사실상 완전히 붕괴되어 있는 상황입니다. 그 결과 22년 이후에 개최된 G20나 기후변화 당사자 총회, 컵이라고 그러죠. WTO 등의 다자협력기구들이 전혀 성과를 내지 못하고 있습니다. 그리고 세계 무역 분쟁 해결에 크게 기여를 해온 WTO 분쟁 해결 절차는 상소기구가 기능을 하지 못해서 현재 완전히 마비되어 있는 그런 상황입니다. 1심 패널 판정이 나면 패소한 측에서 상소를 하는데 상소기구가 작동을 못하기 때문에 이 분쟁이 끝나지 않고 계속 펜딩되어 있는 상태로 유지되는 상황입니다. 그리고 중요한 게 지금 여러분 WTO의 1조가 체회국 대우입니다. 이 체회국 대우 MFN이라는 것은 모든 회원국을 동일하게 같이 대우하라. 그래서 회원들끼리는 차별하지 말라는 무차별 원칙입니다. 이것이 국제통상 규정의 가장 핵심 조항입니다. 이 MFN 조항이 지금 도전을 받고 있습니다. 특히 작년 이후에 미국은 MFN is dead 라고 USTR이 선언을 했고 이 관세 조치 등을 리시프리컬 테리프 같은 걸 보면 각 국가별로 달리 관세를 매기고 있습니다. 이것은 기본적으로 WTO의 핵심 정책인 핵심 원칙인 MFN을 전면으로 위반하는 조치입니다. 그런데 이것이 트럼프 행정부 때 시작이 된 거냐? 꼭 그런 건 아닙니다. 바이든 행정부 때도 22년 4월에 그 당시 재무장관이었던 자넷 옐렌이 앞으로 미국은 will pursue free but secure trade with friendshoring 이라고 이야기했습니다. free but secure 했죠. but 앞에 있는 거는 의미가 없죠. but you부터가 되죠. 그래서 friendshoring을 선언하면서 신뢰할 수 있는 국가들과의 무역만을 추진하겠다 하는 것이 MFN에서부터의 일탈입니다. 근데 이게 미국만 주장하는 게 아니라 올해 1월 21일 날 EU의 통상 담당 재평위원이 파이낸셜 타임스에 기고를 하면서 현행 무조건적인 MFN 원칙의 수정 필요성이 있다 하는데 동조를 하고 나섰습니다. 그런데 2월에 중국은 현행 MFN 원칙을 고수해야 된다라고 주장을 해서 지금 이번 목요일부터 카메룬에서 개최되는 제14차 WTO 강요회의에서 이 MFN의 문제가 가장 논쟁이 될 이슈가 될 것이라고 합니다. 그런데 미국과 EU가 기본적으로 MFN 원칙을 변경해야 된다라고 나오기 때문에 앞으로의 통상체제는 무조건적인 unconditional한 MFN이 아니라 이게 conditional한, 그래서 reciprocity가 반영된 MFN이 될 것이 거의 확실하고, 그렇게 되면 45년 이후에 형성되어 온 기존 무역체제는 완전히 바뀌는 그런 상황이 됩니다. 그리고 이렇게 국제협력체제가 붕괴되고 규범에 기초한 국제통상질서가 이렇게 마비됨에 따라서 사실 새로운 이슈가 지금 국제사회에 등장하고 있는데 그것이 기후변화와 디지털입니다. 기후변화와 디지털 이슈에 새로운 국제규범이 필요한 상황인데 지금 없죠. 그리고 국제협력체제가 와해되어 있기 때문에 글로벌 룰이 만들어질 수가 없는 상황입니다. 그렇게 되니까 나타나는 현상이 EU는 EU대로, 미국은 미국대로, 중국은 중국대로 각각
기후변화와 디지털 관련 규정들을 만들어서 시행을 하는 소위 국제 규범의 파편화 현상, 프래그멘테이션이 일어나고 있습니다. 그런데 그 중에서도 특히 EU는 규정 만드는데 아주 적극적입니다. EU는 디지털 기업이 없음에도 불구하고, 주요 기업이 없음에도 불구하고 미국에 앞서서 디지털 기업을 규제하는 디지털 서비스 액트, 디지털 마켓 액트를 만들어서 미국의 디지털 기업들을 규제를 하고 났습니다. 그리고 그 GDPR과 같은 데이터 관리 규정을 만들어서 시행을 하고 있고, 또 기후변화와 관련해서 EU 텍소노미나 탄소 국경세 등을 다른 나라에 앞서서 먼저 시행을 하고 있습니다. 이렇게 사실 이러한 새로운 규범 형성에서 EU가 거의 독점적인 역할을 하고 있는 것이 현상입니다. 그 다음에 현상이 뭐냐면 정부의 시장 개입 확대입니다. 2차 대전 이후에 계속 확대되어 왔고, 특히 86년부터 94년간 진행된 우루과이 라운드 협상을 통해서 95년 WTO가 출범을 함으로써 정점에 이른 게 세계화입니다. 글로벌리제이션이죠. 그런데 이 글로벌리제이션이 2008년 세계 금융 위기 이후에 쇠퇴하기 시작을 합니다. 글로벌리제이션에 따른 문제가 나타났기 때문입니다. 그리고 45년 이후에 이 글로벌리제이션은 소위 디레귤레이션, 규제 완화를 수반을 했습니다. 규제를 없애는 방향으로 나왔는데, 디글로벌리제이션은 리레귤레이션, 다시 규정을 도입하는 그런 형태로 나타납니다. 그리고 팬데믹이 발생을 했죠. 그 다음에 기후변화 이슈가 말씀드린 대로 아주 중요한 이슈가 되고, 또 안전한 공급망 확보가 모든 나라에 아주 중요한 과제가 되어 있습니다. 그리고 경제의 디지털화, 이런 것들이 정부의 강한 역할을 계속 주문하고 있습니다. 그래서 정부가 시장에 개입하는 것이 아주 확대가 되고 있습니다. 가장 대표적인 사례가 보조금입니다. 보조금은 시장을 왜곡하고 경쟁을 약화시킨다는 것이 전통적인 논리입니다. 미국과 EU가 한국을 비롯한 모든 나라한테 보조금은 철폐돼야 된다라고 그렇게 강조를 했는데, 보십시오. 지금 미국과 EU가 보조금을 주기 시작했습니다. 왜 그러냐? 현행 WTO 보조금 규정이 너무 약합니다. 우루과이 라운드 협상할 때 이 보조금을 그렇게 잘 다루질 않았어요. Subsidy Agreement가 만들어졌지만 굉장히 약합니다. 그렇게 약하기 때문에 소위 중국의 스테이트 캐피탈리즘을 방지를 못하고 있습니다. 그러니까 중국이 보조금 주는 것을 WTO 협정으로 규제할 수가 없는 상황이 된 거예요. 그래서 미국과 EU가 그간 중국에 대해서 보조금 협정의 개정을 하자라고 몇 번을 제안을 했지만 중국이 다 거부를 했습니다. 그렇게 되니까 미국과 EU가 이제 보조금을 주면서 대항을 하기 시작했습니다. 이렇게 보조금이 아주 정부가 경제에 개입하는 아주 대표적인 사례인데요. 그래서 지금 우리들은 소위 invisible hand of the market, 보이지 않는 시장의 손이 is giving way to the visible hand of the state, 보이지 않는 시장의 손 대신에 보이는 정부의 손이 지금 시장에 등장하기 시작했습니다. 그 다음에 결정적인 것은 제2기 트럼프 행정부의 통상정책이라고 할 수 있겠습니다. 작년부터 미국 행정부가 74년 통상법 301조, 62년 통상확장법 232조, 77년 국제경제긴급권한법 등을 활용을 해서 관세를 리버리지로 사용을 해서 다른 나라들의 시장 개방, 투자, 미국 상품 구매 등을 압박을 하고 있습니다. 이렇게 됨으로써 2차 대전 이후에 규범에 기초한 현행 국제통상질서 구축을 주도해온 미국이 이제 그 체제를 붕괴시키고 있는 그런 상황입니다.
자, 이런 상황에서 이렇게 국제 경제와 정치 상황이 변화가고 있습니다. 그럼 여기에 대해서 어떻게 대응해야 되느냐? 지금 제가 어떻게 대응할 것인가에 대한 자료는 지금 랜달 존스 교수께서 이야기한 것과 거의 일치합니다. 그래서 다변화, 우리 대외경제의 다변화, 양자 및 지역별 FTA 네트워크의 확대, 그 다음에 기존 FTA를 더욱더 업그레이드하는 노력이 필요하다는 말씀드리고 또 이 CPTPP에 가입을 해야 된다 하는 말씀을 랜달 존스 교수께서 했기 때문에 저는 더 이상 추가를 안 하고 다만 왜 CPTPP에 가입해야 되느냐 하는 것은 지금 현재 국제사회에서 룰 메이킹을 하는 것은 미국과 EU입니다. 이 두 개밖에 없는데 CPTPP에 영국이 가입을 하고 이 CPTPP에 가입 국가들이 늘어날 가능성이 큽니다. 그렇게 되면 CPTPP가 미국 EU와 함께 국제 통상 규범 형성에 적극적인 역할을 할 겁니다. 소위 like-minded country의 그룹이 되기 때문에 그렇게 함으로써 우리나라의 이익도 새로운 국제 규범 형성에 반영될 수 있는 길이 열리기 때문에 CPTPP에 조기에 가입해야 된다고 생각을 합니다. 마지막으로 조금 테크니컬한 이슈지만 MPIA라는 게 있습니다. 다자간 임시 상소 중재 약정입니다. 말씀드린 대로 현재 WTO 상소기구가 마비된 상태입니다. 그래서 이를 대신하기 위해서 EU 주도로 만들어진 임시 대안이 MPIA입니다. 그래서 Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement입니다. 그래서 현재 EU 27개국을 포함을 해서 60개국 정도가 가입을 했는데 EU를 비롯해서 일본, 중국, 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 교육국이 모두 다 참여를 하고 있습니다. 다만 주요 교육국 중에서는 한국을 비롯해서 미국과 인도가 참여하지 않고 있습니다. 근데 이 MPIA에 조기에 가입을 해야 된다라고 말씀드리는 것은 한국에 있어서 한국은 미들 파워입니다. 슈퍼 파워가 아니기 때문에 미들 파워고 특히 주요 교육 상대국이 미국과 중국과 미국입니다. 이 두 개의 강대국을 상대하기 위해서는 규범이 굉장히 중요합니다. 그래서 이 규범이 중요하다는 것은 규범에 따른 분쟁도 규범에 따라서 해결해야 된다는 의미입니다. 그리고 앞으로 중국과의 통상 분쟁 발생 가능성이 상당히 있습니다. 그건 어쩔 수 없는 상황입니다. 중국이 작년에 1조 2천억 불의 무역 흑자를 기록을 했기 때문에 우리나라뿐만 아니라 모든 나라가 중국 상품에 대한 규제에 나설 겁니다. 그래서 중국에 대한 상품에 대한 규제에 나서게 되면 필연적으로 중국과 통상 마찰이 벌어집니다. 그런데 이렇게 통상 마찰이 전반적인 양국 관계의 악화로 이어지지 않으려면 규정에 따라서 소위 분쟁 해결 절차에 따라서 해결할 필요가 있습니다. 그러려면 WTO의 상수기구가 마비된 상태에서는 WTO 규정을 활용할 수가 없습니다. 그런데 우리가 중국과 마찬가지로 MPIA에 가입이 되어 있으면 WTO 규정에 입각한 분쟁 해결 절차를 취함으로써 양국 관계가 통상마찰로 악화되는 상황은 방지할 수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 이혜민 교수님. 우리 최병일 원장님 마지막으로 토론 초대할 텐데 최병일 원장님께는 영어로 좀 해달라고 부탁을 했어요. 왜냐하면 지금 발표자가 워싱턴에 있는데 한밤중입니다. 그래서 1시 반인데 그래서 거기 좀 정확하게 알아들으라고 했습니다. 최 원장님 수고해. Thank you. Following moderate Dr. Hyun's suggestion, I will speak in English. Most important point has already been raised and touched upon. So I will focus on few things, something other speakers before me didn't mention. Well, very brief comment on Randall Jones'
very interesting presentations. Well, my impression was, he and I spent entire career as economists in dealing with international economy, but seems like still he is in old world, because his analysis mainly about a marginal cost, marginal benefit, and free trade, trade creation, trade diversion. But as far as I can see, as far as most of us in this table can see, we have moved on from those good old days to new normal. And this new normal is not something started last year because Trump is White House again. I think that a new normal has already started 2016 when the world was contesting the future of history. In 2016, you recall Brexit was happening, and American people, they elected Donald Trump as their president, and he spent 4 years at the White House, followed by Biden's another 4 years. He's coming back. So in past 9 years, we have seen U.S. is behaving, not rule makers, rule breakers. So we are witnessing so-called weaponization interdependence. I see in this room a lot of students. What do you learn from principal economics? Probably your teachers are telling you the reason why countries' internal trade is because they are mutually beneficial. Trade is mutually beneficial. And country, they try to select and focus on what they good in relative sense. The reason why Korea and Taiwan and Japan has become the huge trading nation beyond their national autonomous scale. So, we are living in the era of weaponization everything. So Donald Trump tried to weaponize U.S. market by wielding weapon called tariff. And China is weaponizing interdependence by showing how sharp their rare element can be. And also U.S. is weaponizing technology because they export control. And so all this weaponization interdependence has become our strategic liability. Because so far, the reason why we could prosper beyond our imagination was because we could compete in the global market. Simply because as long as we obey with rule-based multilateral trading system, we could import, export as much as we like. But I think those years are being challenged. That is one important thing. And also, trade is now not simply assessed by economic reason only, but I think more shadow from security reasons. So in our circle, we call it economic security, but don't be mistaken, economic security, which is taking driver's seat. That is security, not economics. For instance, if you assess project for your team, then you come up with project A and B and come up with cost-benefit analysis. That has been traditional way of selecting proposal. But these days, you have to consider implication of geopolitics, geoeconomics, and geotechnology. And so even if your marginal economic cost-benefit analysis is telling you that, well, we better accept this proposal, this project, but somehow that litmus test of geopolitical test, geoeconomic test, and geotechnical test, if fail you, then you're going to find yourself you cannot go forward. So this conference is about Korea's survival strategy, and most of survival strategy mentioned by Randall and the Ambassador Lee and also Professor Kang was our diversification. I will go beyond that because in this era of new normal, Iranian, the Middle World, and also the China is weaponizing rare element. Korea has chips, semiconductors. So I often joke to my audience, if we decide to not to work, not to run our semiconductor factory, then global economy is going to stop 4 hours, maybe 4 days. I think that is a strategic asset. But that strategic asset is being vulnerable because of what? Because of our lack of grand strategy. Because I think, people like me, I understand this, our strength in semiconductor industry can turn into a strategic asset. But somehow the way we negotiate is, our negotiate is under instruction that we should secure market access to the U.S. because Mr. Trump is willing to wield this tariff. So what we got was, instead of lowering U.S. hypothetical reciprocal tariff,
and also instead of lowering U.S. tariff on automobile from 25 to 50%, we promised to invest 350 billion US dollars. And so that is tit for tat. Don't be mistaken. U.S. is busy to reindustrialize its manufacturing sectors. Many economists will tell you that is, the fairy tale is not going to happen. But the thing is, we are obliged to invest that much money. And Japan is obliged to invest much more money. And European Union, and so on and so forth. So a net result is tremendous amount of money is going to pouring into U.S. for the next few years. But when you consider their broken manufacturing infrastructure, like the shortage of skilled labor, the shortage of infrastructures, energy, and so on, then basically we'll come up with lose-lose situation. But can you imagine 10 years down on the road, most of semiconductor, memory chip is not from South Korea, from Texas, Austin, or Arizona. If that happens, our strategic asset, which now we take great pride in, is going to be no longer strategic asset. So if I were negotiators, I will negotiate with the U.S. as a condition for putting so much money in the USA. Our negotiators should demand the U.S. side something like assurance, energy security assurance, and access to quantum or advanced chip design technology. Otherwise, 10 years or some years around there, our asset is going to be no longer a liability. And then second issue is that we need to create choke point. So that is related to my first point. That choke point is some kind of bottleneck. China is fastly following us in most of areas. They're about to surpass, or sooner or later we will be behind China in key technology sectors. If that happens, in terms of scale, in terms of all this market access, we will be just a small part of China. That future is not going to be something we want to have. So if you don't want to see your future is overshadowed by shadow of China, then we need to create so-called 초격차, super gap. In our terminology, we call choke point. That means if we are out of this ecosystem, they cannot run this system. So this is very much area of technology, industry, as much as trade. So these days, trade is not any longer simple trade and investment. It is more industrial policy. It is more technical policy. So if you take that sort of vision, then I think we have possibility of maintain meaningful, relevant in this great era of new normal. Well, people like to ask me, Professor, do you think that is possible? Because as economists, we learn to distinguish between what is desirable, because the strategy I just described for you is something desirable. Creating choke point, asking some tit for tat in condition for investment in the USA. But whether or not it is feasible, whether it is attainable, I think that is area of human guts, human willingness, our domestic politics. We have democracy. Democracy means tend to be noisy. A lot of stakeholders. So when Randall Jones is showing CPTPP, according to current calculation, damage is just below than 1% of GDP. Then below than 1% of GDP, is it something minimal? If ask a dictatorship country, yes, it's nothing. But democracy is different. So that means we are living in the world, especially in Korean democracy, very messy, very complicated, but everyone has their stakeholders, everyone has their voice. So how we can come up with this painful internal consensus? Because we need the consensus which goes beyond natural term of one typical government. Otherwise, we'll be speaking the same story 10 years down on the road. I'll stop here. Thank you very much. Thank you, Professor Chair, and thank you for all the three discussions. And as I said before, I have to take the microphone, turn to
Dr. Jones, but before that, I want to say a few words to you. That it's good, Dr. Jones, it's good to be with you at this forum, and thank you for your preparation of the slide, and thank you for your kind presentation. And you have done quite a lot of extensive work. You have listened to 3 discussions, comment. So now I'll give the floor to you, I think. Well, thank you very much. I appreciate those comments very much, and I find much to agree with. I think the breakdown of the rules-based system is really a tragedy. And what strikes me is everything is being driven by national defense. I'm an economist. I don't understand what are the details of national defense, but everything in Washington seems to be based on national security and national defense. My first job, actually, I worked for the Council of Economic Advisors back in 1984, and I was the person in charge of trade. And the steel producers came to President Reagan and said, we have to put tariffs on steel because for national defense, we have to make tanks. And so we put tariffs on steel. And then the people who make shoes came to the Reagan administration and said, we have to put tariffs on shoes because our soldiers have to have shoes so they can fight in battle. So we have to put tariffs on shoes. And then the people who make clothes, they come and say, we have to put tariffs on clothes, this multi-fiber agreement, because our soldiers have to have uniforms. So for an economist, we believe in free trade, we believe in a rule-based system, but everything seems to depend on national security. And I can't tell you, is it important that we make our own clothes so we can fight a war? Do we have to have steel? Do we have to have raw material? So I don't understand this system, and I think we've turned everything upside down. National security can justify almost any protectionist move that countries want to do. So it's very frustrating being an economist and seeing the end of the system that has worked so well. I agree very much that Korea is, I think, going to be a winner in all this. Korea has such advantages that I'm very optimistic that Korea will be able to move ahead. And one of the comments that really struck me was one of Korea's risks, though, is they're so focused on manufacturing and external demand. So as Korea becomes more focused on services, Korea will maintain a higher rate of growth and become an even stronger country. So if you look at Korea's service sector compared to other OECD countries, Korea's service sector is relatively small and it's relatively low productivity. So I think one of the ways of dealing with this problem in the world trading system is developing Korea's service sector, where we can have high quality services that will raise the standard of living and raise wages in Korea. But I think that's one of the key things that we should really focus on going ahead. But I very much appreciate all of the remarks, and I find myself in agreement with what's been said. So thank you very much. Thank you, Dr. Jones. I think please stay, I think, awake just for about 10 more minutes. And Sure. okay. 우리 시간이 이제 한 10분 정도 남았는데요. 학생들 질문 받은 것도 미리 좀 있습니다. 근데 혹시 지금 해서 나는 꼭 여기서 한번 질문을 해야 되겠다 하는 그 분이 있으면은 뭐 한 분, 두 분 내 질문을 받겠습니다. 손들. 예, 없는 거로 지금 눈에 안 보니까 확인을 하고요. 그러면은 제가 이 토론자 분들한테 좀 질문을, 학생들 질문, 제 질문 이렇게 나눠서 하겠습니다. 먼저 우리 강성진 교수님이 아까 한국경제학회장 맡으셨는데, 요즘에 우리 지금 여기 포럼에 나왔지만 제일 경제적으로 핫한 이슈가 미국 이란 전쟁, 그것이 한국 경제에 대해서 어떤 영향을 주느냐. 그게 뭐 주식이 그냥 하루에 5% 6%씩 떨어지고 환율이 1,500원 넘어갔다 그러고, 또 한국은 정말 중동에서 오일을 전부 수입한다 그러는데 그 질문을 드리고요. 좀 준비해 주시는 동안에 우리
최병일 교수님하고 이혜민 교수님한테는 학생들한테 미리 받은 질문 중에 한 가지씩 좀 던져드리겠습니다. 학생들 질문이 아주 좋은 질문들이 사전에 많이 들어왔는데 그 중에 이제 이 미중 간의 이 힘이랄까 그런 경쟁을 하는 가운데 국제 통상 질서가 상당히 새로운 질서가 등장을 하게 되고 뭐 특별히 그래서 그러면 한국이 이 중견 국가들과 연합을 해서 이렇게 하는 방안까지를 포함해서 정말로 지금 미중 경쟁 문제에서 한국이 통상 전략으로 어떻게 나가야 될 것인가 하는 거를 우리 최 교수님께 간단히 할 수 있도록 좀 질문을 드리고요. 이혜민 교수님께는 아까 최병일 교수님도 그렇고 뭐 랜덜 존스 또 이혜민 교수님 코멘트에도 이미 나왔지만은 그래도 좀 더 이게 학생들 질문도 그렇고 한국 사람들이 무지하게 많이 관심을 가지고 있는 거니까 CPTPP 가입 좋다 이거예요. 가입 좋은데 농산물 관세 철폐하고 그다음에 국내 농업계 이 학생 표현을 그대로 빌리면 농업계 피해 우려도 큽니다. 단순 보상을 넘어서 농업 경쟁력을 유지하면서도 가입할 수 있는 현실적인 타협안은 무엇인지 내부적인 희생을 요구하는 상황에서 이를 사회적으로 어떻게 설득하고 합의해야 되는지 이 답변을 각각 이렇게 세 분께 드리고 마지막으로 이 발표자 존스 박사가 또 할 말이 있으면은 기회를 드리겠습니다. 예, 간단히. 예, 시간이 많지 않아서 제가 간단히 드리면은 그 말씀하신 질문을 들으면서 우리가 오늘 주제가 비슷한데 얼마나 한국이 해외 의존도가 대외 의존도가 높고 얼마나 우리나라 경제가 대외 변화에 대해서 볼레틸리티라고 그러죠. 그게 변동성이 심한가 아는데요. 저는 이제 두 가지로 시나리오를 나누어 볼 수 있다고 봅니다. 이게 처음에 전쟁 시작할 때는 트럼프 대통령이 3, 4주면 끝난다 그랬거든요. 근데 그랬을 경우에는 특별한 문제가 없다고 저희들은 판단을 했었고 이미 석유 비축유가 220일 정도 갖고 있고 그래서 이제 물가에 큰 영향을 안 미칠 것이다라고 생각했을 때 그 경기 침체, 경기에 대한 활성화 정책을 쓸 수 있다고 생각을 했는데 만약에 지금 장기화된다 그러면 전형적인 스태그플레이션에 직면하게 될 것 같고요. 그래서 우리나라가 또 특히 아까 발표 때 말씀드렸지만 원유나 이런 모든 게 중동에 대한 의존도가 우리나라가 일본보다 더 높고 우리가 제조업에 대한 비중이 훨씬 높기 때문에 되게 민감하게 반응했을 때 스태그플레이션에 직면하게 됐을 때는 경기 침체보다는 물가에 더 집중하게 되는 그래서 지금 정부가 저는 이제 너무 성급하다라는 얘기를 많이들 가끔 하는데 최고 가격제라든가 이부제라고 하는 거는 전형적인 스태그플레이션 정책인데 지금 확장적 재정 정책 하는 거는 반대로 이게 이제 디맨드 사이드 정책이기 때문에 이게 정부도 지금 되게 혼돈스러운 상황이 아닌가 하는 생각이 들어서 지금 굉장히 중요한 시점이라고 생각을 합니다. 물론 전쟁이 어느 시점에 끝나냐라는 그 시나리오에 의존하겠지만 정부 차원에서 약간 저는 정부도 조금 릴렉스할 필요가 있다고 생각을 합니다. 좀 더 상황을 보면서 이게 과연 전쟁이 장기화로 갔을 때의 정책하고 단기간에 끝냈을 때의 정책의 상황이 다르기 때문에 우리가 되게 좀 주의 깊게 보면서 좀 릴렉스할 필요가 있다는 생각이 들고요. 역시 한국이 굉장히 지금 대외 의존도 높기 때문에 굉장히 스몰 컨트리라는 걸 인식하게 되고 앞으로 발표 때 말씀드린 것처럼 내수시장 좀 확대하는 정책을 떠서 좀 더 그런 그 외부 변화에 좀 덜 민감한 그런 식으로 국가를 우리 후세들에게 물려줄 수 있으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 우리 최병일 원장님 먼저 하세요. 저는 이번에는 이제 한국말로 하겠습니다. 여기 있는 분들의 이해를 좀 높이기 위해서. 네. 오늘 이제 랜달 존스 박사 발표에 있다시피 이제 한국은 기본적으로 세계 6위 정도의 무역 대국인데 우리가 무역 대국이 된 큰 이유는 가장 큰 시장인 미국과 중국을 우리가 이제 마음대로 액세스할 수 있었기 때문에 그리고 중국 입장에서는 이제 한국은 굉장히 중요한 무슨 기술과 소재 공급지인 게 20년 전인데 지금 중국이 이제 중국 제조 2025 또 중국 표준화 2035 같은 기술 굴기 정책을 통해서 한국의 한 20배 정도 되는 제조업 대국으로 가고 있다고 생각하시면 돼요. 그러면 우리가 오늘 이야기한 이제 룰 베이스 글로벌 트레이딩 시스템이 깨지지 않고 있었으면
우리는 국가는 작지만 글로벌 시장의 중국하고 같이 경쟁을 할 수 있는데 그 경쟁 자체가 첫 번째 안 된다는 것이고요. 두 번째는 중국이 미국으로 막히기 때문에 우회를 뚫어서 베트남이나 멕시코로 수출을 하다 보니까 중국 경제는 2016년 이후에 지금 거의 10년째 성장이 사실은 멈춘 전형적인 이제 미들 인컴 트랩, 중진국 함정에 빠지는 경제인데 무역 수지 적자는 지금 사상 최대인 1.2조 달러거든요. 그런 걸 봤을 때 뭔가 우리가 이제 생각하는 상식적인 합리성에 맞지 않습니다. 이런 중국하고 그러면 이제 미국하고 트럼프 대통령이 본인의 일기 때 관세로 이제 중국을 괴롭혀서 결국은 이제 무역 협상을 했는데 부분적인 딜이고 거기서는 근본적으로 중국의 어떤 경제적인 정책이나 체질을 바꾸지 못했어요. 그리고 2기 때 과연 할 것이냐는 기대를 했는데 지금 돌아간 걸 보니까 중국이 기술적으로 훨씬 더 올라갔고 경제는 침체에 빠졌지만 제조업 수출은 압도적으로 더 많이 됐고 더구나 우리가 생각했던 태양광이랄지 배터리랄지 전기차처럼 이런 그린 트랜지션의 중요한 부분이 중국이 엄청난 잉여 생산 설비를 축적하고 있기 때문에 이게 이제 한국과 뭐 일본, 유럽, 미국에 바로 위협이거든요. 이런 상황에서 트럼프 대통령이 과연 전공법으로서 중국을 뭔가 문제를 해결하는 그런 이제 협상을 하면 좋은데 그게 어렵다고 생각되기 때문에 아마 그냥 자기가 2기 끝나고 나서 나는 중국으로부터 엄청난 수입을 받아낸 대통령이다. 우리 농산물을 수출했다. 에너지 수출 이렇게 이제 되면은 중국 경제 핵심을 못 건드리고 가기 때문에 그게 우리한테 또 다른 도전이다 이런 생각이 듭니다. 예, 이혜민 교수님. 네, 그 협상의 기본 원칙은 give and take입니다. 얻기 위해서는 줘야 됩니다. 그리고 국가 간의 협상은 항상 밸런스가 돼야만 이익의 균형이 이루어져야만 이게 계속 유지가 됩니다. 100% 받기만 한다면 협상은 타결되지 않습니다. 이 CPTPP도 마찬가지입니다. 우리가 CPTPP에 가입을 한다면 우리가 얻는 이익이 있기 때문에 우리가 내줘야 됩니다. 근데 한국과 같은 나라에 제조업을 팔기는 어렵습니다. 그러니까 당연히 농업 문제가 나오는데 앞으로 지금 CPTPP 가입을 추진을 하면 등장할 문제는 세 가지라고 봅니다. 일본 수산물에 대한 우리가 검역을 이유로 한 수입 제한, 그다음에 농산물 문제, 세 번째가 일본 자동차 관련 문제입니다. 근데 특히 농산물 문제를 질문을 하셨기 때문에 그런데 제가 볼 때는 한국 농산물 그리고 식품 산업은 미래 산업입니다. 지금 작년에 한국의 식품의 수출이 아주 급격하게 전 세계로 늘어나고 있습니다. 우리 주위에 중국이라는 큰 인구가 많은 나라가 있고 일본도 1억 2천이라는 시장이 있습니다. 한국 농업과 식품은 사양 산업이 아닙니다. 이것은 신산업입니다. 이번에 CPTPP 가입을 계기로 해서 우리 농업과 식품 산업을 새로운 발전 동력으로 만들어야 될 필요가 있습니다. 그리고 기본적으로 우리 농촌의 환경을 보면 65세 인구가 3분의 2가 넘어가는 그런 상황입니다. 그래서 어떤 형태로도 농업 개혁은 필요한 상황입니다. 이 농업 개혁이 CPTPP 가입을 계기로 해서 가입 추진을 계기로 해서 좀 더 진전된 방향으로 나갈 수 있다고 생각합니다. 물론 보상을 해야 된다는 차원이 있습니다. 한미 FTA를 할 때 제가 한미 FTA 기획단장을 할 때도 농업의 피해를 생각을 해서 협상 대책과 보상 대책을 같이 마련을 했습니다. 이번에도 그렇게 해야 될 겁니다. 필요한 부분에 보상을 하지만 기본적으로 미래에 있어서 저는 한국의 농산물과 식품 산업은 희망이 있는 산업이라고 생각을 합니다. 감사합니다. Thank you. Dr. Jones, I want to give you the opportunity to make a short, I think, summing up comments. Okay. Well, I would just say that I've always been an optimist about Korea. And I think when you look at Korea's advantages in terms of human capital, the high level of education, the high level of investment, the high level of R&D, the second highest in OECD, I think Korea has the advantage in the world trade competition. So I think Korea needs to leverage these advantages to
to try to sustain its economic growth and remain open to trade while trying to diversify. In terms of agriculture, I think there's a great future, but the problem is government policies in many countries, Japan included, they subsidize areas where they're not efficient, basically making rice and grains and things that big countries can do better, like Canada, the US, and Australia, and developing the specialties like vegetables and high value added products that wealthy consumers want to consume. So I think agriculture policy needs to adjust so that it can become a new type of agriculture that isn't trying to provide rice self-sufficiency, but rather is providing new products that wealthy consumers want to buy. But I just want to end with, I think Korea is an amazing country, and it's in a difficult situation with being superpowers around it that don't always treat it fairly. But Korea has the advantages that will help it to survive and thrive in any global situation that will occur. And so I just want to end with that. Thank you very much for letting me participate in this meeting. Thank you, Dr. Jones. 예, 제가 따로 요약 안 하고 이것으로 이 세션을 마치는데 우리 발표자 그리고 우리 토론자 모두에게 박수, 큰 박수 보내면서 마치겠습니다.